И за дълго време бях в болницата заради дифтерия. So when they took me to school, I was older than the other children at the low grade. И когато отидах в училище, аз бях по-голям от останалите деца в училище. And they said, this kid, he's brain damaged. И казаха за мен, това дете има проблем с мозъка. He's stupid. Той е глупав. We put him in a special brain damage class. И ще го сложим в един такъв клас за вредени деца. But along came a teacher called Miss Phillips. И тогава дойде една госпожа, наречена Мис Филипс. She said, he's not brain damaged, he's just plain stupid. И тя каза, той не е с проблем в мозъка, той просто прави на глупав. And for 3 years she punched me, she kicked me, she slapped me. И за 3 години тя ме удряше, тя ме риташе. Couldn't get any sense into me or out of me. И се опитваше да ми вкара мозък отвънка и да ми изкара моя отвънка. Didn't understand that I had this dyslexia. Тя не разбираше, че аз имам дислексия. And she used to say, Peter, you're a bad boy. Тя каза, че Питър, Даниелс, ти си лошо момче. And you're never going to amount to anything. Нищо няма да направиш нищо в живота си. This book was called Miss Phillips, You Were Wrong. This shows you how to handle rejection. And it's used by salespeople throughout the entire world. It's used by salespeople throughout. Използва се от хора, които продават стоки. Използва се от селери по целия свят. Teenagers are the biggest buyers of it. Хората, които най-много продават са тинейджери. Now what we've done to try, this happens nowhere else in the world. Това никъде другаде не се е случило по света. What we've done, we've put 2 books in one book. Това, което направихме, е да сложим 2 книги в една. Because normally in America or Australia you'd pay 3 times the price for one of these that you're paying here. Защото това, което се случва обикновено в Австралия, в Щатите, че вие плащате 3 пъти цената на това, което бихме платили тук. And this one is called How to Handle a Major Crisis. И тази се казва, другата книга се казва как да се справяме с огромни кризи. It gives you a simple method of being able to handle a crisis and come out stronger than what you were when you went in. И ви дал основните методи, с които вие да се справите с дадена криза, която е в живота ви, да излезете по-силно в нея. Now again, we've only got a few of these, and I think we have about 150 people coming tomorrow. Имаме още няколко, тук са няколко, мисля, че утре имаме някакви към 150 души, които ще дойдат. I was, for 1 year, За една година, I was the highest paid public speaker in the world. Аз бях най-високо платения публичен говорител в целия свят. In America, I did one speaking appointment, 32,000 CEOs. CEOs. 32,000. Значи в една от моите публични говорения в Щатите, в аудиторията бяха 32,000 изпълнителни директора. They had 4 100-foot screens in the Colosseum. 4 огромни екрана от един колизеум. I was a little speck on the stage. И аз бях едно малко петънце на сцената. When I spoke, my voice echoed back. И когато говорих, чувах ехото The lights were so bright I could only see the toes of the people in the front row. И светлината, която идваше към мен, беше толкова ярка, че аз едва виждах краката на пръстите. And I was asked to write a book on public speaking. И ме помолиха да напиша една книга за публичното говорене. I've spoken to more Christians and more churches than anyone in history. Говорил съм на повече християни, на повече църкви, колкото който да било в историята. You might find that helpful. Може да ви се стори помагало, добро помагало. One of the problems with Christians is Един проблем с християните е, they're not motivated. че не са мотивирани. This is how to be motivated all the time. Това как да се мотивирам през цялото време. Young man asked me a question over here. This will keep you motivated. Младият човек, който ме пита тук, ми зададе този въпрос. Това ще се държи мотивиран. You'll never give up, let up or shut up until God takes you up. Никога няма да мъртвиш, да се откажеш и да бъдеш победен в учебзение. Is that all the books we've got? That's all the ones we've got here. I only have about 10 or a dozen of each. Имам някъде 10-12 от всяка. What is the language? Are you all in Russian? All in Russian. Всички са на руски. About 10 years ago,
Някъде преди 10 години I became very ill. се разболях много сериозно. I had the biggest aneurysm И имах най-големия аневризъм in Australia's history in my brain. в медицинската история на Австралия в мозъка ми. Bigger than a golf ball. По-голяма от голф топка. And I had problems walking. И имах проблем с това да пазя равновесието в вървя. And it looked like I might die. И изглеждаше, че скоро ще умра. My wife came to me and she said, Peter, Съпругата ми дойде при мен и каза: Питър, God may take you home. Бог може да ти прибере от дома. But before you go, Но преди да си отидеш, everything that you've learned in your lifetime, всичко, което си научил по време на живота си, all the formulas you've created, всички формули, които си създал. I have formulas for just about everything. Аз съм създал формули почти за всичко. People pay millions of dollars for them. Хората ми плащат милиони долари за тях. I show you how to handle people, Аз ви казвам как да се справите с how to хората, do a business plan, как да правите how to бизнес, handle your economics. как да се справите с икономиката. There's about 30, 40, 50 formulas that I use in my lifetime. Има 30, 40, 50 формули, които аз използвам в живота си. She said all the research you've done, Тя каза всички изследвания, които си правил. all the material that you've written, Всички материали, които си писал. would you put it in a form that people would understand Би ги поставил във форма, от която хората да могат да разберат. for our grandchildren, За нашите внуци, in case God takes you home, в случай, че Бог те взема дома, then they've got it for their lifetime. за да могат те да го имат. I said to my wife, I'm too ill, I don't think I'll be able to do it. И казах на съпругата ми: аз съм твърде болен и мисля, че ще мога да го направя. She said, I will pray that God will preserve you. Тя каза: ще се моля Бог да те запази. Finally finished it И накрая го свърших. and did it for my И grandchildren. го направих за внуците си. And there it is there. И това е тук. Let me share what's in it. Нека да ви споделя това, което е в него. I break it up into 6 areas. Мога да го разделя на 6 области. One, the dream, Първо едно мечти. the sense of grandeur towards life. Усещането за величие в живота. You see, every church has someone that is in that church Всяка църква има някой, който е в нея, that every month has a different dream. който има различна мечта всеки месец. We laugh at them because they don't do anything with it. И ние си смеем на тия хора, защото те нищо не правят с нещата. But they say, God has given me this dream. Обаче ти казват: Бог ми е дал тази мечта. But they never do anything. Обаче те нищо не правят с нея. That's why it says in Ecclesiastes, Затова в Еклесиаст се казва, for a dream comes through much activity, че сънищата или мечтите идват от многото работа. but a fool's voice is known by their many words. Обаче и гласа на безумния е познат от многото думи, от многото думи. And while we laugh at these people, И докато се смеем на такива хора, we need to remember that God is knocking on the door, ние трябва да се помним, че Бог чука на вратата trying to give them a sense of grandeur towards life и се опитва да ни даде усещане за величие за живота. by pouring dreams into their head. Да може и за това той излива мечти в главата им. We show you how to realize them in this program. В тази програма ние показваме как да осъзнаете това. The second thing you have to do is when you get a dream is to turn it into a vision. Второто нещо, което трябва да се научите, когато приемете мечта, да почне да става видение. You have to put some arms and legs on it. Трябва да почнете да слагате крака и ръце. Because a vision is the depth, capacity and measurable impact of the dream. Защото видението е измерението и дълбочината на една мечта. That's why it said in Job, it says, and you scare me with your dreams, but you terrify me with your visions. В Йов се казва: ти ме изплаши с сънищата или с мечтите ми, но ме ужаси с виденията, които ми даде. So you've got to get your dream and turn it into a vision, put some arms and legs, put some structure on it. Трябва да вземете мечтата и да направите във видение, да поставите ръце и крака, да сложите структура в нея. The third step Третата стъпка is the commitment, е посвещение. the acceptance of pain as a cost towards a benefit. Да приемете болката като цената като цената на предимството и това, което ще изпълните. Some years ago I had to go on television.
Преди няколко години трябваше да изляза по телевизията. And I do a lot of debates on television. И аз правя много телевизионни дебати. I did over 200 debates on television. Участвал съм в повече от 200 телевизионни дебата. And they had flown a non-Christian in to tear me to pieces. Те се изпращали със самолети не християни, които дойдат да ме разпредушат. He was very brilliant. Всички са били много брилянтни. And there was a large crowd in the television studio. В този специален дебат имаше огромна тълпа в телевизионното студио. And they put makeup on me. Те ме гримираха. And they were walking me out to the audience. И ме заведоха в публиката. Започнаха да ме водят към публиката. And there's supposed to be one person debating with me. И предполагаш, че там ще има един човек, който ще спори с мен. On Christianity and the free enterprise system. За християнството и Free enterprise system. Free market. Свободния пазар. As the stage manager was walking me down towards the audience, и когато този човек, който беше отговорен за сцената, ме водеше към публиката, he said, I have to hang on to you because there's a step when they pull the curtains back. Той каза, трябва да се държа за теб, защото има едно стъпало, когато се тръпнат завесите. And the lights will be bright and it may blind you just for a moment. И понеже светлините са много ярки, могат да те заслепят за секунда. I thanked him and he said, but there's been a change that you don't know about. И той каза, но има една промяна, за която ти не знаеш. I said, what's the change? Каква е промяната? He said, there are 4 people debating against you now, not one. Сега всъщност има 4 човека, които ще спорят с теб, не един. So I knew immediately they were in trouble. Тогава аз в същия момент знаех, че те са в голяма беда. They said, Mr. Daniels, is it true that you have only one pair of dress shoes? Те ви казаха, господин Даниелс, вярно ли, че вие имате само един чук официални обувки? I said, yes. Аз казах да. They said, but why do you only have one pair of shoes? И те казаха, защо имаш само един чук обувки? I said, I only have one pair of dress shoes, but I've only got one pair of feet. They said, would you drive a gold Rolls Royce? I said, yes, but I only got one of them. They said, what is your definition for success? I said, the willingness to bear pain. Not to be a pain, не да бъдеш болка за някого, but to bear pain. но да понасяш болката. But you see, we as Christians, Но виждате ли, ние като християни, we want to stay in the comfort zone. ние искаме да се останем в зоната на комфорт. You do not win in the comfort zone. Вие не печелите в зоната. You've got to step into the pain arena. Вие трябва да отидете в арената, където има болка. And that's why Timothy says, therefore you must endure pain as a good soldier of Jesus Christ. Заради това Тимотей казва, вие трябва да понесете страдания като добри Христови войници. And the fourth one is the goal. Целта. The goal. Целта. The dedication to think, meditate and learn. Посвещението да учим, да мислим, да разсъждаваме. That's why Paul the Apostle said, I press towards the goal, the mark of my high calling. Затова Павел казва, аз се устремявам към високата цел, към това, което Бог е поставил. You have to set a goal. Вие трябва да поставите цели. The fifth one is the mission. Пета мисия. One Texas company Една тексаска компания in Dallas, Texas, в Далас, Тексас, were losing a lot of money. губила много пари. They came to me and asked me if I could help. Те дойдоха при мен и попитаха дали мога да помогна. I said, yes, I could help, but it's going to cost you $1 million. И аз казах, да, можеш, ще ми струва $1 милион. They said, if you can help us, we'll pay the $1 million. И те казаха, ако ми помогнеш, ще изплатим. So I said, I'll see you for breakfast tomorrow morning and I'll have it all ready. Ще ви видя в закуска утре и ще го имате това. I went up to my room and before I went to sleep, I used some of the hotel stationery. И преди да заспя, използвах някои от бележките, които там, листите, които хотел притежава. And I wrote out a mission statement for the corporation. И написах мисията на тази компания. It took me 5 to 10 minutes. Отнема 5 до 10 минути. Next morning at breakfast, I gave it to him. Следващата сутрин на закуска ми дадох. And made him $120 million. И това донесе $150 милиона печалба от тях. The mission is a purity, forbearance and fearlessness of character. Мисията е чистота, дълготърпение и
и изпитание на характер. That's why Habakkuk said, Ето заради това Авакум казва, write the vision, напишете видението, make it plain on tablets that he may run who reads it. планирайте, за да може този, който го чете, да бяга с него. It is the ethics and the mechanics of the journey. Това е етиката, механиката на пътуването. Number 6 Номер 6. is the destiny. Съдба. Someone asked a question about the destiny. Някой пита въпрос за съдбата. But a destiny is imperative to exchange a life for a moral cause that will endure. Обаче съдбата е императива, с който... Destiny is the imperative to exchange a life for a moral cause that will endure. Императива да смени живота си за една морална кауза, която остава във времето. In Romans it says, he predestined those whom he called. Примерно се казва, че той предопредели тези, които призова. Now that's how the whole thing is pulled together. Ето така това цялото нещо се събира в едно. I've made it for my grandchildren Аз го направих за внуците си and for the 7 generations. и за 7 поколения. And when I finished it, И когато го свърших, I got well. аз се оправих. And I would never have done it otherwise. Здравях. Обаче, ако това не беше случило... Let me tell you some of the things that are in this. Нека да ви кажа някои от нещата, които са. It is now recognized as the most comprehensive success program on the face of the earth. В момента това е признато като най-успешната и най-разбираема програма за успех в света. It's created more millionaires than anything else in history. И е създал повече милионери от който е нещо. Let me tell you some of the things that are in it. Нека да ви кажа някои други неща, които са If направени. I were to ask you what sort of a day you had yesterday, Ако аз ви питам какъв ви бил деня вчера, you'd say I had a good day, a fair day, a bad day. ще ми кажете, аз имам хубав ден, долу-горе ден или лош ден. But that's like the state of your digestion. Обаче това е начин... Но обаче това е сигнал да кажете какво е бил храносмилането. То същото. I measure everything in mathematics. Аз се мервам всичко с математика. I have a mathematical equation to be able to measure every day. Аз имам математическо уравнение, с което оценявам всеки ден. And some Christians say God's not interested in numbers. И някои християни ви казали, Бог не е в числата. But he wrote a book called Numbers. Обаче Бог написа книга, която се нарича числа. There's also a formula to handle your imagination. Има формула, с която се справите с въображението си. It's a new field of behavioral science. Това е нов вид наука за поведение. There's 21 principles of how to negotiate a deal. Има 21 принципа с това как да извършите сделка. There's an evaluation to point out your strengths and weaknesses. Има начин на оценка на вашите силни и слаби страни. There are certain life distinctives that you've got to look out for. Има някои неща, които са определящи в живота, за които ви трябва да внимавате. There are 10 principles how to build better people. 10 принципа, с които вие да изграждате по-добри хора. There are principles how to care for your greatest assets. Принципи, за които вие да се грижите за вашите инвестиции. There are 12 unbreakable laws of success. 12 неразрушими принципа за успех. There's a program with charts so you can set your life goals for your entire lifetime. Програма, чрез която вие да поставите целите в живота си до края на вашия живота. There are 17 principles just on time management. We used to sell this on its own 15 years ago for $500 15 years ago. Just that one program. 78 принципа с това как да менажирате времето. Само тези принципи ги продавахме отделно и преди 15 години струват $500. There's so many of them here, it would take another 20 minutes or half hour just to mention them. Има страшно много неща вътре, ще имате още половин час и 20 минути само да споменавам какво е. Let me show it to you. Нека да го покажа. If you get this, ако поръчате това, ако го купите, you are locked into the World Center of Entrepreneurial Studies for 5 years. Вие сте заключени в Световния център за предприемачески науки за следващите 5 години. Which means if you ever have a business problem you cannot handle, Което означава, че ако при вас се изправи проблем, бизнес проблем, с който вие не можете да се справите, you contact us with that problem. Вие се обаждате на нас и ни поставите този проблем. We put our research team on it. Ние поставяме един изследователски екип в него. And we get back to you with an answer to that problem, and you can do that for 5 years, free of charge. Обаждаме с отговор на този проблем и това може да се случва следващите 5 години безплатно.
Once you've done this program, you get credits on it for a master's or a doctorate degree. И ако минете през тази програма, вие получавате кредити за магистърска и докторска степен. We have 3 booklets here. Имаме 3 брошури, такива малки книги. One tells you the whole research on Jesus and wealth. Едното е цялото изследване върху получението на Исус върху богатството. Another one is an entrepreneur's handbook, which you can just have so many formulas in it, how to handle banks and so on. Другата е предприемаческа книга, в която има формули за това как да се справите с банките и така нататък. And the final one is how to build your life. И последната е как да изграждате живота си. We have a DVD here. Има DVD. Now, this is Russian, so it will probably be in PAL. They might have an NTSC there. You throw the NTSC one away. След това е на руски, предполага, че може да има някакъв проблем с... Това са системи телевизионни. That DVD shows you how to do the program. И това DVD показва как да вървите с програмата. There's a manual here for you to go all the way through all the material. Това е учебник, който показва как да минете през материала. And I didn't know that they got some booklets in there on the Gabriel call. И нямах идея, но те са сложили също и брошури. And the other material. И други материали, посветени на The Gabriel Call. Sorry, I can't read Russian. I thought that was the Gabriel call. It's not. That's the Gabriel call. Това е призива на Гейбриел. Наговорил това другото е нещо, другото се нямаше, може да четете. Now, are there any questions? Има ли някакви въпроси сега? Yes. Може да препоръча английските версии да им поръча на онлайн. Is there a way we can get the English version of this? Yes, you'll have to order it while we're here, and pay for it, тук да платите за тях. and we will send it direct to И you ще ви го изпратим from директно Singapore. от Сингапур. You can get it in German, На Russian немски, or руски English. и английски може да се. There's one here. Има един английски и има един английски. That's available for someone if they want it. And there's two Russian, they're the only ones we've got. И две на руски. Yes. Може ли да се преведе за цялата църква? За да дадете достъп чрез това нещо на правата. Ако Не. Is it possible for us, for example, I guess if he buys it, to give access to other people or No, to the church? it's individual. Не става въпрос за It's нещо. a personal tutorial. Лична работа за вас. If you used to do this in a university, Това беше в университет, тази програма. Да, с полза. you could spend up to $50,000. И ако това си като даш в университет, ще да платиш $50,000. This is for an individual, Това е за вас индивидуално. and your name is registered, И името ви е записано. and no one else can contact us. We don't answer any other letters. На никой други въпроси не няма отговор. Write to us, we will not respond. Няма да отговорим, просто няма как. Only the people in the Destiny program that we respond to. Защото аз се нуждая на специфични хора, на които аз да бъда отговорен. Any other questions? Други въпроси. Колко струва? 1,000 euro. 1000 евро. That includes the 5 years. Това включва 5 години. The other way to be interpreted in Bulgarian. To be interpreted in Bulgarian. You don't have enough money to do that. Нямате достатъчно пари да се го позволите. This is worth a fortune. Това струва цяло състояние. We've only got the 3 languages. И имаме само 3 езика. And we may have to eventually do it in Chinese. И вероятно може да се наложи да направим на китайски. It's very, very, very expensive. И е много скъпо. Yes. Освен на руския, чува ли си и английския? То само на DVD, то другите са книги.
He's asking, would you be able to listen to English speaking if they take the Russian version? No, the Russian version's got the Russian on it. Yes, It's not like with subtitles or something. My lips move and Russian words come out. It's crazy. So I guess he's asking if there's like subtitles or something. And you have the original English version with subtitles Russian, or everything is Russian. It's all Russian. It's all Russian. All Russian in the Russian one, all English in the English one, all German in the German. Всичко е на езика, на който не се чува нищо. По някакъв начин да се поръча след като свърши семинара. If you order after we leave here, Ако си го поръчате след като тръгнем, you will have to pay freight. трябва да по цялата Трябва да доставката. Which is very expensive. Това е много скъпа. They're quite heavy. Това е доста тежко. If you order while we're here, Ако си го поръчате като сме тук, I will instruct my office to pay your freight. аз ще кажа на офисите да поемат разходите по транспорта. I cannot do that with books. Не мога да правя също с книгите обаче. It costs more money to send the book Защото струва повече пари да изпратиш книгата, отколкото than the value of the book. стойността на самата книга. It's 12,000 miles away. 12,000 мили разстояние. Any other questions? Някакви други въпроси? Do you want me to do anything else? How much do you think the level, the price would raise of the oil of the gasoline and of the gold? How much would it reach? We predicted Ние предвидихме, the oil че бензина and the gas. и по принцип петрола ще се дигне много. The gas may go up to $200 Бензина a barrel. може да стигне $200 на барел. Gold may go up to $5,000 per ounce. Сега ще трябва да задържам на долата за златото. За унция може да стигне до You 5,000. won't believe it, but it will happen. Ние вероятно обаче това може да се случи. In this program, Тази програма we have a map that shows you what happens with all commodities имаме карта, която показва какво се случва and how it's operated for 150 years. с Всички стоки, всички те като електричество, бензин, суровини. Everything, how it's happened for 150 years. движими имоти, всичко как се развива в последните 120 години. That's just one of the minor things in there. Това е едно от минималните неща, които казва. Yes, another question. Какво мисля за глобалното затопляне в световен мащаб? What do you think about the global warming? Global warming. 20 years ago, Преди 20 години they were telling us we were going to freeze. те ни казаха, че ще замръзнем. It was going to be too cold И ще бъде много студено. because there was something blocking out the sun. Защото има Now they're telling us it's getting warm. обаче сега ни казват, че ще умрем от жега. It's a lot of rubbish. Не това пълен пук. God is in charge. Защото Бог е в контрола. And if you go back to centuries, you find that we've had hot and cold times, and ice has melted, and other times it's frozen. Ако се върнете обратовете, ще видите, че имало време на затопляне, време на стиване на климата, така че и земята не е замръзнала. There is a book written by a man from Denmark. Има една книга написана от един гръчанин, It's called The Skeptical Environmentalist. която се нарича скептичният природозащитник. He used to belong to Greenpeace. Той преди принадлежава на Greenpeace And he said he got tired of all the lies и каза, че се изморил всичките лъжи. and to pay you to get it. И заслужава да измори. Now, is there anything else I should do? Има ли нещо друго, което аз това да направя? You're not asking the right question. Не питате правилните въпроси. I have a question. Yes. How do you, I only can ask it in English. How do you partner with non-Christian in business? I don't. Той пита как партнираш с нехристияни в бизнеса, така казах. In terms of funding?
No, my Bible tells me don't be unequally yoked with unbelievers. Библията ми казва да не бъда And why do you need a partner? да бъда обвързан с неправилното време. Now we're starting to get some good questions. Maybe I should stay a little longer. Мисля, че почваме да получаваме правилните въпроси, но ще трябва да карам малко по-дълго. See, people pay tens of thousands of dollars just to ask these questions. Виждате ли хората ми плащат десетки хиляди долари за да питат тия въпроси? And if you're not going to ask the question, I'll just go up in my room. Ако няма да ми питате въпроси, аз ще стоя. Now, what was your question? This is my question. If you're in a joint shareholdership Ако сте в with non-Christians, някаква корпорация и има участници на or нехристияни, be it for funding, for example, или примерно how do you avoid being in the same yoke? болница, Are you South African? Are you South African? No, I'm German. как избягвате да бъдете обвързани тогава неравностойно с невярващите? The question was about finance and the need of finance and having to work with someone else to get the finance. Въпросът беше за финансиране, за нуждата от финансиране и за това как да бъдем финансирани от някого. It's very easy to handle. Много лесно да се справиш с такова нещо. First of all, we feel as though we need money to make money. That's a lie. Първо, ние си мислим, че ни трябва пари, за да правим пари. Това е лъжа. I can literally make money out of fresh air. Аз буквално мога да правя пари от въздуха. Let me tell you something that happened recently. Нека да ви кажа нещо, което скоро се случи. My son, who has one of the 10 best brains in the world on global economics, Сина ми, който притежава един от най-добрите умове, защото са 10 най-добри умове в световната економика, глобална економика, was invited to Malaysia to the government mint. беше поканен от малайзийското правителство. And they wanted him to give them advice on their mint. Mint, where they make all the money. И поискали съвет за начинът, по който те правят пари за... Да, He spent one full day with them. И той прекарал един цял ден с тях. They were Muslims. Те са мюсюлмани. At the end of the day, they put their arms around him. И накрая на деня те го прегърнали. They said, "You have been very helpful. You are indeed the son of Abraham." И те го прегърнали и казали, ти ни беше от огромна помощ, със сигурност син на Авраам. He said, "Well, actually, I'm a born-again Christian." И те му казали, и той казал, аз всъщност съм роден християнин. Well, he said, "What do you fellas want to do? Do you want to fight or do you want to trade?" И той казал, той питал, какво вашите бащи искат да правят? Те искат да търгуват или искат да се борят, да се бият? They said, "We'd like to trade." И те казали, ние искаме да търгуваме. He said, "Well, why not trade with me?" Защо тогава не търгувате с мен? They said, "With what?" С какво? He said, "Well, the Muslim currency have never had a 4 dinar gold coin." Той казал, тази малайзийската валута никога не е имала златна стойност. We will make that coin for you and cover all the costs. Златни монети, ние ще направим такава монета за вас, ще покрием всички разходи. They said, "Really?" Не казали наистина. He said, "Yes." Да. He said, "What would you put on it?" И какво ще ни предложи? He said, "Well, you're Muslim. We'll put something on it from the Quran." Какво ще поставите на тая монета? Те казали, ние сме мюсюлмани, трябва нещо от Корана да посложим. They said, "That's good. What would you put on the other side?" И той казал, добре, от другата страна. He said, "We put a map of the old Silk Road." Какво ще питали сина? You were asking what your son is going to put on the Other side. Значи, те попитали какво той казва, тогава ще неговата идеята на сина му била да поставят от едната страна нещо от Корана, от другата страна карта на стария път по кривата. He said, "That's where you've traded for centuries." И това е мястото, той казва, това е мястото, където ви се търгували от векове. They said, "That's wonderful." И те им казали, чудесно. He said, "Now in trading, something must be both ways." Обаче в търговията трябва да има двустранни отношения. He said, "Well, what do you want?" Какво искаш ти? He said, "I want to put on it the commonwealth of the body of Christ." И той казал, аз искам да поставя на тая монета един надпис, който казва, това е притежание на тялото Христово. They said, "Our religious leaders would not permit that." Те казаха, духовните ни лидери няма да позволят това. He said, "I'm not dealing with them, I'm dealing with you." Той каза, аз не говоря с тях, аз говоря с теб, с вас. And finish up, they agreed. И накрая те се съгласили. And the words from the Quran were the words in Matthew. Това, което е било написано в Корана, е цитат от Матей и Словото на Исус.
Do unto others that others would have you do unto them, because this is the law and the prophets. Прави на хората това, което искаш да правят на теб, защото това е закон и пророците. Now you think that would cost a lot of money to do that? Мислите ли, че ще струва това много? Мислите си, че това струва много пари? But before we even started, we had orders from all around the world. Обаче, преди въобще да започнем тази инициатива, When the word got out, we were going to do that. ние вече имахме поръчки от целия свят да бъдат изкупувани тези монети. В момента, в който се разпространи, вече ще правим нещо такова. So all the orders came in with the cash into the bank before we even started. Така че всичките поръчки с кеш в банката, докато дори да започнем да правим нещо такова. I'll show you one. Ще ви кажа. You can't keep it. Може да погледнете, обаче може да задържите. It didn't cost us anything. Не ни струваше нищо. All the money was in and all the profits were in before we even started. Всичките пари, всичката печалба беше вече вътре преди още да Now, maybe your business is different. Сега може би това бизнес And you need to raise some money to start. и трябва да започнеш да правиш пари, за да започнеш. Well, to do that, you have to arrange a business plan. Обаче преди да започнеш това трябва да се And the business plan's got to have 12 elements. И този бизнес план трябва да има 12 елемента. First of all, the size of the market. Първо с размера на пазара. How big of the market you're taking? You're going to Burgas or you're going to take the whole Който wide искаш area? да си целиш. The size of your target market. It might be a specific. Размера на целевия пазар. За пазара, който ти искаш да си целиш да покриеш. Thirdly, the method of marketing. Трето, метода на маркетинга. Fourthly, the quality of competition. Четири, качеството на конкуренцията. And remember, there is an 11th commandment. И запомни, че има 11 заповед. The 11th commandment says, do not kid thyself. Do not give thyself. Do not kid thyself. 11-та заповед не се шегувай с тебе, си се лъжи. 5. The gross, net and variables of cost. Нетото, това, което влагаш и промяната на печалбата, която ще имаш. 6. The estimated timing of events. 6. Очакването време, инвестицията на времето, което ще правиш. 7. The in-house management procedure. Вътрешни менеджмент, процедури на вътрешния менеджмент. 8. The profit anticipated. 8. Очакваната печалба. 9. Your relative proven past experience. 9. Това, което си имал като минало опит и това, което ще бъде като опит. Number 10 is very important. И номер 10 е много важно. Your exit options. If everything goes wrong, how do you get out without losing your shirt? 10 е много важно как ще измъкнеш това, ако нещо се случи, всичко се върви. 11. Your limiting factors. 11. Елиминиращите фактори. And 12. The cash required. И 12. Изисквания кеш. Now you do a plan like that and put it in a brochure. Сега правиш ли такъв план, слагам на една книжка брошура. Then you form a limited liability company. Правиш едно дружество с ограничена отговорност Now компания. you may need $200,000. I'm just pulling the figure out of the air. И после започваш да правиш някакви $200,000. Аз просто си измислям факт. So you find 10 people who've got $20,000. Намираш 10 човека, които имат $20,000. And let me tell you, there are more out there than what you think there И are. нека да ти кажа, че навънка около тях има повече хора с толкова пари, колкото си мислиш. If anyone had put $500 in McDonald's when they started, they'd be worth a fortune today. Ако всеки от хората около Макдоналдс поставил $500 от това, което той е правил, не се щяха да имат So огромна... startup companies are good to get involved with if they know what they're doing. огромни богатства, така че тези компании, които въвличат повече хора, са добра инвестиция, ако знаят компаниите какво правят също. So you get 10 people with $20,000 and sell out 40% of your corporation to them. Взимате 10 човека с $10,000 и започвате да... So 40%. И продавате 40% от корпорацията си на тях. Which means you own 60%. Което означава, че ти притежаваш 60%. Now some of the people are not going to be that bright. Сега, някои просто няма да бъдат толкова умни. They've inherited money. Те са били наследници на някакви. Others are very bright. Други са много умни. So you find 4 or 5 of the brightest ones out of the 10, Така че намираш 4-5 от по-умните от тези 10 and you put them on your board of и ги directors. поставите в борда на директори. Now what have you got? You've got your money and you've got a board of directors and you haven't spent any money yet. Сега, ти имаш пари, имаш борда на директорите и не си похарчил нито един лев още.
and you own 60% of the И corporation. притежаваш 60% от корпорацията. When you start making money Когато започнеш да правиш пари and everyone's и happy, всеки е щастлив, you sell out the other 9% продаваш останалите 9% for $1 million. за $1 милион. And what have you got? И какво имаш тогава? You got 1.2 million and you still got 51% share, so you're still in control. $1,2 милиона, имаш 51% от акциите и си все още си в контрол. That's how you raise money. Е, така се прави. But the others could be from everywhere. They could be. Oh yeah, but you have control. I have control. That's the important. That's the issue. Той винаги можеш от всякъде да казва, да, обаче имаш контрол, това е важно. The first law As of long as you investment. have control. Yeah, the first law of investment is to maintain control. Първия закон на инвестирането е ти да държиш контрола. But some people go to a financial advisor, Някои хора се обръщат към финансови съветници. and some of them are good. Някои от тях са добри. Some of them are very bad. Някои от тях са много лоши. The first question you should ask the financial advisor: Въпрос, който би трябвало да питаш един финансов съветник е: show me your bank book. покажи ми банковата си. But if they're not rich, how are they going to make you rich? Защото ако ти самите не са богати, как така ще направят вас богати? Okay. Any other questions? Някакви други въпроси. Just move that coin around so big. Просто минете с монетата на около Name some questions again. Лични качества, които са допринесли за успеха на What are your most strong personal qualities that make you successful? My will. Моята воля. My will. Волята ми. You ask my wife. Питайте се съпруга ми. He says he never gives up. Тя ти ми каже, че никога не You съм cannot казала. stop. Никога не може да спи. Any other questions? Други въпроси? Какво мисли за вземането на кредити с цел стартиране или финансиране на бизнес? What do you think about getting a credit so in order to be for you to invest in a new business or to start a business with a credit? No. Yeah. All businesses Всички бизнеси either succeed or fail. или ще успеят, или ще се провалят. If you borrowed on credit Ако вземете на and заем, it fails, you're worse off. ако и се провалите, You now have two debts instead of one. тогава вие ще имате два дълга, отколкото един. We never borrow. Никога не вземаме на заем. We finance ourselves. Ние финансираме себе си. Any other questions? Някакви други въпроси? Yes, sir. Какво мислите за корупция? What do you think about corruption? A friend of mine is a pastor. Аз имам един приятел пастор. He had to go to hospital recently. Скоро трябваше да отида в болница. And the doctor said to him, do you have any allergies? И доктора попитал, имаш ли алергии? He said, yes. Той казал да. They said, what is it? Каква? He said, sin. Грех. I had the same allergy. Аз съм също алергия. задавайки конкретни въпроси, защото той брои времето. Ако спрем, заминаваме и загуба всичко. Задавайки конкретни въпроси. Не спирайте. Ако сме по-гладни, може да останем часове, обаче ако спрем, губим. Да, значи, когато взема решение за инвестиране, каква е минималната годишна доходност, на която се стремим? What is the minimum annual benefits that you target? Or target year? For return, the biggest you can get. Най-малко какво? Yes, but the minimum, No. There's no minimum Няма and there's минимум. no maximum. Няма Because максимум. the minimum may be nothing. Защото минимум може да е нищо. To see it's what the market can take. Това е, което пазара може да поеме. And don't take any notice of these Christians that tell you the big corporations are very harsh. Не забелязвайте християните, които казват, че големите корпорации са много сериозни, много твърди, много... You know that the ones that are the meanest? Защото те, които са най-лоши, най-злобни, Women, when they go into a supermarket, жените, когато са от супермаркета, they read the labels. те четат етикета отзад. If this one's got 2 more ounces on it, the same price, they won't touch it when they take this one. Ако това има 2 грама отгоре и е същата цена, но другото въобще няма да коства. It's the customer that makes the big corporations mean because they want it cheap and the best quality. Клиентът е този, който прави големите корпорации лоши, защото те искат по-ефтино за по-голямо количество.
if you're friendly with the shop down the street, Ако вие сте приятели с магазинера долу на улицата, and they sell something at a particular price, и те продават нещо на определена цена, but then the supermarket comes in and sells it 20% cheaper, you forget your friendship, you go down and you buy the other. Супермаркет идва, той го продава 20% по-евтино, ви забравят вашия приятел магазинер, и отивате долу в супермаркета. So the hardest business people are the customers. Така че най-сериозните бизнеси хора са клиентите. You take whatever the market will stand. И вие поемате това, което пазара му позволи. And the market finally defines how much you can крайна get. сметка пазара определя това, което можете да получиш. So be nice to the customers. Така че бъдете гостини. Има ли инвестиции в акции, облигации, ако да, в по-рисков клас? И задайте въпрос на английски. You have investments in bonds or shares of other companies, and if so, how risky? What kind of risk do you take with those investments? We don't get involved in shares. Ние не се замичаме в акции. The New York Stock Exchange has to go down to about 4,000. Защото Нью-Йоркската стокова борса трябва някакви 4 хиляди. Трябва да дойде 4000, в момента около 11 някакво. Ще падне до 4 хиляди. You mean 4,000 or down 4,000 from what is It has to now? go down to 4,000. 2,400. Ще стигне до 4 ще падне до 4. See, До 4. До 4000. А сега в момента е 12. Да. At this moment is 12,000. it's trying to stay at 12,000. Опитва се да се някакви 12 хиляди. Means trickle down. Yes. Maybe who's got my phone? Кой има монетата? Okay. It's a lot of money. Maybe I need to explain something to you about the United States of America market. Може би е нужно да ви обясня някакви принципи на пазара на Съединените щати. If you can believe the politicians in America, Ако може да се доверите на политиците в щатите, they say that America owes $9 trillion. ще казват, че Америка притежава 9 трилиона долара. We have a saying in Australia about politicians. Ние имаме една приказка за политиците в Австралия. How do you know if a politician is lying? Как ще разберете дали един политик лъже? His lips are moving. Неговите уста се движат. Now, our research team, Сега, нашия изследователски тим, which is one of the best in the world, който е един от най-добрите в света, that would be the research team that you would use if you get the Destiny program. това ще е изследователският тим, който вие ще получите, ако си поръчате програмата за Китай. We have proven that America owes a minimum of 22 trillion. All or only? Oh. Да, има дълг. Ние сме доказали, че Америка е в дълг около някъде над 30 милиона. 22 трилиона. Той каза 9 на 22. Официално каза, че е 9, а те казват, че ще ресърчва 22. Значи е 2 пъти и половина. 22 trillion. 22 милиона. But you add the public debt to it, Обаче, ако добавите и публичния дълг, that takes it up to 90 trillion. това го прави 90 трилиона долара. Now let's, just for argument's sake, Сега, нека просто за целта на спора. say that America only owes 6 trillion. Кажем, че Америка дължи само 6 трилиона. And they could stop borrowing. That would be a miracle. И ще спрат да вземат назаем, което ще бъде абсолютно чудо. But what if they had another miracle? Колко обаче има друго чудо? And that is they started paying it back $1 a second. И те започнат да плащат $1 на секунда. And they started 150 years ago. И са започнали преди 130 години. They have to go 159,000 years before they can pay off 6 trillion. 195 хиляди години трябва да продължи това, да се изплатят този дълг от 6 трилиона. America is broke. Америка е фалирала. They just won't admit it. Хора просто не искат да се го признаят. That's why they have to have a major recession. Ето защо трябва да претърпят огромна рецесия. We saw the prime bank problems 2 years before it happened. Ние видяхме тия огромни банкови проблеми, които се случват 2 години преди въобще да се говори за тях.
Now, what America may have to do Сега това може би, което Америка трябва да направи, is form the United Americans. е да формира Обединените Америки. Go from Alaska down to Chile. Да отиде от Аляска до Чили. And then they would have nearly 800 million people. И държавата ще се формира от около 800 милиона души. They got about 400 to 500 million people in Mexico and down all South America that need the standard of living lifted. 400-500 милиона души от Мексико и надолу, които се нуждаят от повдигане на жизнения стандарт. Down in South America they got more gold, more bauxite, more iron ore, more water, more arable land than almost anywhere else on the face of the earth. А в Южна Америка има повече злато, повече водни ресурси, повече цветни метали и повече обогатяване, колкото където и да било. I love America. Аз обичам Америка. I know they've done some silly things. И знам, че те са направили някои глупави неща. And some of the things they do are not right. И някои от нещата, които правят в момента, не са правилни. But we have to remember that it was America primarily that rescued Europe. Обаче ние трябва да помним, че основно Америка избави Европа. They came in with the Berlin airlift that saved Germany. Те дойдаха с това план за обновление на Берлин, който спаси Германия. They brought in the Marshall Plan that cared for nations that tried to conquer them. Те дойдоха с плана Маршал, който помогна на победените нации да изплуват. Pray for America. Молете се за Америка. Because if America falls, God help Christendom. Защото ако Америка падне, Господ да помага на християните. You want Russia to be the world leader? Искате Русия да стане световния лидер? China? Китай? North Korea? Северна Корея? God help us. Господ да ни помогне. With all their faults, С всичките си хора. we've got to protect them. Ние трябва да ги предпазим. Pray for the United States of America. Молете се за Съединените американски щати. One more thing. Още едно нещо. It's got something written across the top. Има нещо, което пише на върха. It says Federal Reserve Note. Банкнота на Федералния резерв. It doesn't say this United States banknote. И не се казва, че е банкнота на Съединените американски щати. In 1914, В 1914 the Federal Reserve was started Федералния резерв е бил започнат by a group of European and American business people. от група европейци и американци, бизнесмени. The American currency is not owned by America. Американската банкнота не е собственост на Америка. It's never had an audit. Тя никога не е била собственост. They don't provide any money, they just provide credit. Те не снабдяват парите и дават кредит само. America is preparing to change all their currency. И Америка се готви да промени цялата си валута. That may get them out of their present difficulty И това е възможно да ги скара от настоящите трудности. if they don't leave it too long. Ако и го остава това глупова на писане. Any other final question? Но някакви други заключителни въпроси. Аз това слушам за тази икономическа криза, която е свързана с качването на петрола, на златото. Можем ли да направим някаква връзка с кризата, която е описана в Откровение, когато един хилик пшеница ще се продава за толкова и ще има глад от цялата земя? Do you make any connection between the present price situation of the price of oil with the Bible description in Revelation of the end-time crisis? No, there's a lot more that happened there. Има много още, което аз се учи. Any other questions? Може ли да го помоля така да опише какво вижда в световен мащаб, как се развиват, ще се развиват Can you, in general, give some description of of the way you think the economic and political events are going to develop? Well, it won't be long before your real estate starts to fall. Може би доста дълго време ще видим, докато недвижимите имоти може да падат тук също. It's falling elsewhere around the world. Обаче навсякъде другаде падат цените. Go into business. Влезете в бизнес. If we had more time, I would like to show you how to go into business, but maybe you need to get involved in the Gabriel call through your church. Повече време аз мога да ви кажа как да влезете в бизнес, обаче може би се нуждаете да влезете в този кол на Гавраил чрез местните си църкви. Are there any pastors here? Има ли пастори тук?
thing if we take some of these. Another pastor. That's all the pastors. Всички пастори, това са всички пастори. Anything final you want me to do? Доктор Даниелс, Питър, аз ви дадах джокер. Ако дали искаме още нещо да направим. Вие си бъдете пасивни, защото ще загубим. Аз искам да попитам дали могат да се използват бизнес принципите за увеличаване на църквата, както в момента много Well, Jesus' disciples were all business people. Бяха всичките бизнесмени. And Jesus spent more time with them than he did with the crowd. Исус прекара повече време с тях, колкото с тълпата. Да, те оставяха бизнеса и го So последваха. they left their businesses and they followed. No, they didn't. They went back to their business. Те се върнаха към бизнеса. Remember, he was taken to heaven just a short time after. След това пак го оставяха. Само преди You see, this is what bothers me. Това което ме притеснява. Jesus spent all this time with the tax gatherers and the wine bidders and the business people and the money lenders. All his disciples were in business. Okay? Okay? Now, here's my question. As a pastor, why aren't you pastoring corporations? Защо ти не си пастор на корпорация? You see, you change the world from the top down, not from the bottom up. Виждате ли, полезно променя света отгоре надолу, колкото долу-горе. We spend all our time Ние прекарваме цялото си време with the lower income people, but we don't spend any time with the higher income people. с хора с ниски доходи, а не прекарваме никакво време с хората с високи доходи. And they're the people with the brains. А пък те са хората с мозъци. And they're the people that can help you most. И те са хората, които могат да помогнат най-много. What is the tension in because Jesus also told us to go to the poor and Well, wait a minute. All his disciples were in business. He also went to the... Nobody talked about poor in spirit. Remember the story of the feeding of the 5,000? They said, should we get 200 denarii and go and buy bread? They had the money. Аз имам предвид, не че имам против бизнеса и против това, че хората трябва да са богати, но самите принципи да ги вкараме са да увеличим църквата. I totally agree with the fact that we have to spend time with these people. My question was, do we have to apply the business principles and the business laws in our church so the church can be multiplied people-wise, number-wise? If I can't use the principles of God in my business, Ако аз мога да използвам Божите принципи в моя бизнес, I have no right using them in my church. ако аз не мога да използвам Божите принципи в моя бизнес, тогава аз нямам никакво право да ги използвам в църквата си. You see, what's happening at the moment is Това, the което се случва church в момента е, че църквата is following the business principles instead of the business principles following the church. това, което се случва в момента е, че църквата следва принципите на бизнеса, а не бизнеса да следва принципите на църквата. In America, when you phone a church, В Америка, когато намерим някаква църква, a voice says to you, и някакъв глас така на press this button if you want something. Press this button if you want това е, something. че бях да ходиш църква в Америка и един глас така, натисни това, ако искаш това, натисни това, Точно това е. They're following the business. те следват бизнеса. You should be leading us, not Вие following us. сте трябва да не водите, а не да ни следвате. You see, my pastor, I take him to meet the Prime Minister. Аз взимам от вас да се срещнем с министър-председателя.
when I went to this church 5 years ago, Когато преди 5 години отидох в тази църква, it's a Pentecostal church. 50-на църква е. I'm not Pentecostal. Аз не съм 50-ти. I am very reserved Baptist. Аз съм много Good theology. добра теология. But I love my pastor. Това че аз обичам пастора си. And I'm a little bit famous in my country. И аз съм малко известен в държавата ми. And he said, Brother Daniels, would you do a men's breakfast И той ми каза, брат Даниелс, би да направил една мъжка закуска? and speak to them on business? И те ми говориш малко за бизнес. Well, there's only 38 men in our church. Ами, има само 38 мъже в тази църква. I go to a little church. Аз ходя на малка църква. I said, certainly, Pastor, I'll do whatever you want. И аз казвам, сигурно пастор, аз ще направя всичко, което искаш. So it was announced that I was going to speak at his church Така че ще обяви, че ще говоря в църквата. and do a men's breakfast. И ще направя, ще организирам нова мъжка закуска. 280 men turned up. 280 мъже идваха. They flew in from interstate, traveled 300, 400, 500 Те kilometers. летяха от други край на държавата и се минаха 400-500 км. When it was finished, one businessman wrote out a check for $10,000. И след като беше свършила цялата история, един бизнесмен написа чек He с put it in the pastor's pocket. и го сложи в джоба на пастора. He said, if this is the way you treat business people, I want to be a part of it. И казал, това е начин, в който се отнася към бизнес хората, аз искам да бъда част от това. Nobody cares about us. Никой не ни показа нас. But without us producing business, all of the people in your church cannot pay their tithes and offerings. Обаче, без нас да правим този бизнес, никой хората от църквата не могат да платят задъците. You wouldn't have a job. И вие няма да имате работа. You wouldn't be able to feed your family. И няма да има начин да храните семействата си. And you're trying to ignore us? И ако се опитвате да ни игнорирате, Give me a break. If you start pastoring corporation, ако ти започнеш да пастируваш корпорации, legislation will change with the politicians. легализма в политиците ще се промени. Because by ignoring us for 100 years, Защото заради това, че ние ги игнорираме, you now have legislation you do not want. сега вие имате законодателство, което вие не искате. Because they don't understand what it's like to be a Christian. Защото нямате идея какво е да си християнин. But if you start pastoring corporations, Ако започнете да пастирувате корпорации, and the business people, бизнес хората, they will say to the government, no abortion, тогава те ще кажат на правителството, няма да има аборт. you must have Christian ethics. Вие трябва да имате християнство. The church is packed out Църквата е припълнена. because business people come. Защото бизнесмени идват. And pastors, they're not trying to help us. И пасторите им се опитват да ни помогнат. You don't understand this. Вие не разбирате. At one time, I had to fire Един, който аз трябваше да уволня 10,000 people. 10 000 човека. And I go to church, no one cares for me. И отивам аз на църква, обаче никой не му пука за мен. I have nightmares of men going home broke, weeping. И I've получавам, lost my job. аз спа и имам кошмари за това, че хора от те, които съм ги уволнил, отиват вкъщи и семействата им умират от глад, заради това, че аз съм ги уволнил. Because with a bad economic downturn, I had to fire half of them to save the other half. Защото с лошата икономика, която е в момента, аз трябваше да уволня половината, да спаса другата половина. And you don't understand, we hurt. Обаче вие не разбирате, че на нас не We're human. ние сме хора. That's why Jesus went to Zacchaeus. Заради това Исус отиде в Захей. And why he spent time with the business people. И прекара време с бизнесмените. Help us. И трябва да така And you're listening, pastors? да ни помагате. Слушате ли, пастори? Any other questions? Други въпроси? Какво става с за жалост има и това, този момент, че през последните 10 години на малко така развитие на бизнеса в България, много християни, които навлизат в бизнеса, пък тотално се откъсват от църква. Или пък до голяма степен, нали, бизнесмени. There's the last couple of years with the growing of the economic status of Bulgaria and people going into business, many of the Christians that went to business stopped going to church. Not going to church. They stopped going to church. They don't go to church anymore. I'm a Christian. I go to church every week I'm home. Аз съм християнин, аз ходим на църква всяка седмица, когато съм вкъщи. And the other business people go to church
that know me because they know I go to church. И другите бизнесмени, които ме познават, ходят също на църква, защото те знаят, че аз ходя на църква. But there's more to being a Christian businessman than just going to church. Обаче повече да бъдеш християнин, бизнесмен, колкото това да ходиш на църква. You have to be under the spiritual authority of the pastor. Трябва да си под духовния авторитет на пастор. Your family has to represent Christ. И семейството ти трябва да представлява Христос. The way you treat your wife. Начинът, по който се отнасяш към The way you treat people. По който се отнасяш към How you handle your economics. Как се справиш с икономиката, с икономическите си проблеми. You can tell me everything about how often you go to a Bible study. Можеш да ми кажеш всичко по отношение на това, колко често ходиш на библейски уроци. But show me how your children behave. Обаче покажи ми начина, по който децата ти са. And I will understand what sort of И Christian аз ще you are. разбера начина, по какъв вид християни си всъщност. Any other questions? Други въпроси? I'm just trying to rest my legs. I had an operation on my leg and I'm just trying to rest it. Защото имам операция на крака си и се отвън. Възможно ли без помощ отвън, без чужди инвеститори да се подобри, промени живота в страната ни? Do you think that it's possible the economical status of Bulgaria to improve without foreign investments? Bulgaria could lead the world. България би могла да управлява света. If Christians would get off their blessed assurance and go into business, Ако християните са махнат от блаженното си спокойствие и влязат в бизнеса. see, you're full of fear instead of full of faith. Виждате ли, вие сте пълни с страх, вместо пълни вяра. You're frightened you'll lose. Вие се страхувате, че ще губите, че ще се провалите, че ще изгубите. You hang on to that job because of security. Вие се държите за работата си поради сигурност. Your only security is in А Christ. единствената ви сигурност е в Христос. Hang on to Him. И се дръжте за Него. But you have to be intelligent. Обаче трябва да сте интелигентни. Spend money on your brains. Инвестирайте пари в ума си. Let me give an example. Нека да дам един пример. Singapore is 24 miles by 12 miles. Сингапур е някъде 24 на 12 мили. Размера е. They have no minerals. Те нямат минерали, They have no agriculture. нямат земеделие, They have no water. нямат вода. They import the water from Malaysia, refine it and sell it back to the Malays. Те внасят вода от Малайзия, пречистват и я продават обратно на малайзийци. It's one of the biggest trading nations on the face of the earth. Това е една от най-големите търговски нации по лицето на земята. Why can't Bulgaria do that? Защо България не може да направи? You see, Christians should lead the world in marketing. Християните трябва да водят света по отношение на маркетинга. Because what is marketing? Защото какво е маркетинг? It is selling. Това е продажба. And selling is simple. А продаването е лесно. It's just telling the truth attractively. Просто да кажеш истината по привлекателен начин. We can easily do that. Не можем лесно да го направим. Има накрая някой? Имаме видение да генерираме собствен капитал и да подпомагаме местните църкви. С това да влияем на обществото, на хората, с които работим, на бизнеса. Ние смятаме, че може да окажем голямо влияние. Как лично вие бихте помогнали за това? We have an idea to develop to invest, to develop a business, to help the local church, the local Christians. How do you, what your personal help could be in that? Spend money on your brains. Инвестирайте пари в мозъка си. You see, Christians want to go into business, but they don't want to go in at the gutter. Християните искат да влизат в бизнеса, обаче не искат да влизат в They don't want to go in at the gutter, down at the bottom. Но обаче не искат да стигнат до дъното. We're sophisticated, we want to go in up here. Ние сме образовани, искам да стоим и тук. You go into business, you lose, Влизате в бизнес, you pay back and start again. губите, плащате и започвате отново. We just keep going, we never stop. Никой не трябва да спрете, трябва да просто продължавайте отново. And then when we're proven, the Bible says, persevere till the end. И когато сме доказани, Библията казва да продължаваме до край, тогава нещата се случват. Yes, it's one of the, Да. Първи
първият бизнес с кредит ли го е започнал или с спестени средства? Your first business that you started was with your personal financing or was it with credit? I wish you hadn't asked me that question. This is one story and one story alone. I used to go into stores and look for something that I could make $1 million out of. Отивам в магазините и се оглеждам за нещо, което може да направи $1 милион. And then one day I got an idea. Един ден получих идея. Shoe polish. Лъскане на обувки. It was in a tin. Лак за обувки. You got the brush and your hand put it in and rubbed it on your shoe. Беше в такава кутийка, имаше една четчица, взимаш четчицата, мажеш го на обувките и всичко окей. I had this brilliant idea. Брилянтна идея. I would get some chemists. Щях да наема химици. And I'd get them to make it in a fluid consistency. И щях да ги накарам да направят тази боя в течен вид. And put it into plastic bottles with a flip top. И да ги сложат в пластмасови бутилки с капачка, която се отваря. And you just squeeze it on your shoe. И просто изстискваш върху. And spread it around. И размазваш. It was called SOM, S-O-M. Това наричаш се сом. Do you want some? Игра на английски на думи, искаш ли малко. I took 98% of the business from all the shoe polish manufacturers in Australia and New Zealand. Аз отнех 98% от бизнеса за обувки от всички хора, които се занимаваха с това от Австралия и Нова Зеландия. I was selling it by the semi-trailer load. Аз ги продавах с огромни контейнери. Nothing had happened like it before. Нищо подобно не се беше случвало преди. But I was young and stupid. Обаче бях млад и глупав. I didn't investigate the company that was manufacturing it for me. И не инвестирах нищо в компанията, в която правеше производството за мен. And they were going broke. И те просто фалираха. And I didn't know that. И те фалираха и аз не знаех за това. So they cut down in their chemical formulation. Така че те почнали да съкращават химическата формула. Water went to the top, sediment went to the bottom. И в един момент водата изплува на повърхността на тая боя за обувки, а пък химическите елементи, цялата химия. And so they started to return all this stuff. И хората започнаха да връщат купките. Semi-trailer load after semi-trailer load of it. Контейнери след контейнери. We lived on a corner allotment. Ние живеехме на Corner. на живеехме на угол. And we stacked it up all around our И house. започнахме да ги трупаме тия върнатите продажби около къщата. You could smell that turpentine 2 miles away. If you walked past our house with anything more than a warm thought, it would blow up. So I paid it back and started again. No more questions on that, please. By the way, people in our church thought I was crazy. One man thought I was an idiot. But 25 years later, he came to me for the biggest job in his career. I had a lot of them working for me. I was finally their boss. Where's my gold? You got it now? Hang on to it. There's Christians here, we may lose it. As they say, the gold and silver are mine. How much is worth it, one coin of those? That'll be worth about $500-600, that one. $500. How do you protect your assets? Как предпазват инвестициите? The shares go down, Когато stock market, the properties, когато всичко се срива, what goes up? недвижимите имоти, цялата търговия, как предпазват това, което има.
shares and real estate goes up as well. Всъщност акциите и недвижимите имоти се вдигат. What you do is protect your reserves. Това, което трябва да правите е да предпазвате резервите си. And you don't think I'm going to tell you that with all these people here, do you? You have to become a client of ours before we do that for you. Трябва да не станете клиент, преди да кажем. Another question there? Yes, sir. Става въпрос, че след закупуването на този пакет, ние ще можем да задаваме въпроси, на които те да ни отговарят. Да. Но аз знам, че по принципите действат навсякъде. Има ли вероятност някой съвет, който те ще ни дадат? Да не приложим за България. Приспособим за България, да. He's asking if we buy the packet, the Destiny packet, and of course the business principles and economic principles are applicable everywhere, but is there any possibility that not knowing the market of Bulgaria or not being that familiar with some of the principles that this research team would offer the clients of this package would not be applicable here? All principles of business and marketing are universal. Принципите в бизнеса и маркетинга са универсални. Your mayor asked me for advice yesterday, and this is the first time I've been here. Кмета ви ми поиска съвет от мен вчера и това е първият път, който съм бил тук. And I think it shook him up when I was able to give him advice. Той шокира го, когато аз успях да му дам съвет. And they want me to come back to give more advice. Искат да се върна, за да мога да му дам повече съвет и съветвам повече. And that was my first day in Bulgaria. Беше първият ми ден в България. I'm leaving here to go to Kiev. Аз от тук отивам в Киев. And we will be packed out with people there. И там ще бъде просто натъпкано с хора. Then I'm going to St. Petersburg and Volgograd. След това отивам в Санкт Петербург и в Волгоград. I'll have to have bodyguards there. There'll be so many people. И там ще имам бодигардове, защото има толкова много хора. Then we go to Estonia. След това отивам в Естония. And then to Warsaw, Poland. Варсау в Полша. Warsaw, Poland, and then Singapore and home. But it's universal. We're not there to go through your business plan that thick. Ние не сме тук да ви минем през толкова дебелия бизнес план и да ви го направим. The sheer size of it would render it unreadable. Защото по-голяма част от него би бил просто нечетим. Christians love a lot of theory. Защото християните обичат много теорията. We get right down to the nitty-gritty. Обаче ние отиваме там, където е същината на проблема. So we ask you to email us exactly what the situation is. И ние искаме да ни изпратите да ни представите абсолютно достоверната ситуация, в която се намирате в момента. We analyze that. Анализираме го. And get back to you usually within 72 hours. И ви изпращаме отговор обикновено за 72 часа. You have to fill in a form. Трябва да попълните един формуляр. If you're going to get the Destiny program. Ако искате да вземете тази програма. So it can go on our computer. За да може, когато се качите на компютъра. So as soon as you send something and we receive it. В момента, в който вие изпратите нещо, ние го получим. It goes right past all the other correspondence. Минава през цялата друга кореспонденция приоритетите. And it's got to be attended to immediately. И това е нещо, на което ние ще обърнем моментално внимание. We don't supply money. Ние не пращаме пари. But we handle problems. Обаче се справим с проблеми. Any other questions? Други въпроси? Дали планира някакъв инвестиционен фонд международен, в който да инвестира в различни проекти по света? Do you plan to founding international investment fund where you invest in different projects? We've done that in the past. Правили сме това в миналото. And everyone did very well. И всеки се справи много добре. At one time we were giving them 24%. Имаше момент, който давахме по 24%. And then it went down to 18%. Тогава слязохме до 18%. Then it went down to 16%. До 16%.
And then we gave them their money back. We didn't want to handle it anymore. И върнахме парите на хората, защото повече не искаме да се занимаваме с това. It's too. You get too many phone calls. Твърде много телефонни разговори. Particularly from Christians. Особено от християни. They want you to pull up the daisies and have a look and see how it's growing all the time. Те искат да ни скарваш за информация, как всичко расте и въобще как се развиват нещата. How about in reverse, you be invested in some others? Don't have to. We have all our own corporations. See, the first law of investment is to maintain control. Първият принцип на инвестициите е да държиш контрола. We are always in control. Ние винаги сме в контрол, така че... Yes, I'm sorry. This man has followed me from Miami. A Bulgarian in Miami. I mean, that's something different. Bulgarian в Майами, това не е също. Това, което говореше за Америка, е в доста така мрачно и каза, че трябва да им се помогне по някакъв начин. Нещо конкретно, което се трябва да направим. Като се има предвид, че в последните десетилетия Америка беше водеща както в бизнес, така и в духовната среда. Именно той е бил на евангелизация на Били Греем и оттам е започнал. В смисъл лично какво трябва да направим ние? Не, в смисъл не е лично ние. По принцип какво трябва да нещо конкретно да направим, за да помогнем. Защото знаем, че целият свят е инвестирал в Америка. Concerning what you talked about America and the United States, how everything is going down, the economic crisis, but America has been a blessing, and you personally have received the Lord after being on crusade of Billy Graham. Is there something that we should do and we could do for America to bless her, to... Yeah. Having in mind that America was the spiritual and the business leader for the decades and stuff, so is there something particular that we can do? Yes, we need to talk America up. Трябва да издигаме Америка с... And we need to pray for America. Трябва да се молим за Америка. I have been to America 150 times. 150 пъти съм бил в Щатите. Why do I spend that much time in И America? защо аз прекарвам толкова много време в Америка? Because I don't want America to fall. Защото не искам Америка да се провали. At 76 years of age, those long flights wear me out. На 76 години вече тези дълги полети ме измарят. But I'll keep going back while I'm alive. Но аз ще продължавам да се връщам там, докато съм жив. And there are some changes taking place. Има промени, които се случват. Christians are starting to wake up. Християните започват да се събуждат. If American Christians all go into business, И ако американските християни всички влязат в бизнес, America would change overnight. Америка ще се промени за една вечер. But when they lose their jobs, Обаче, когато изгубват работата си, maybe then they'll go into business. Тогава вероятно ще влязат в бизнеса. Когато започнат да изгубват работата си, така или иначе. And then America will recover. И тогава Америка ще се възстанови. И още един въпрос, свързан с това, е, че има много българи в Америка. Как смятат, че той ще е по-добре, ако останат там или ако се върнат тук? And the other question, there are too many Bulgarians in America. Do you think for them it would be better to stay there or come back? I think the Bulgarians ought to use their influence Аз мисля, че българите трябва да използват влиянието си. to endorse America. Да усиновят, да прегърнат Америка. And talk about the good that America has done. И да говорят за доброто, което Америка е направила. At the moment, В момента things look bad for America. нещата изглеждат зле за Америка. But just remember, the president is not in charge. Обаче помните само, че президента не е в контрол. God is in charge. Бог е в контрол. And America has blessed Israel. И Америка е благословила Израел. And God will bless И America. Бог ще благослови Америка. By the way, I'm partly Jewish. Между другото, аз съм частично евреин. I can smell money at 500 paces. Мога да мириша парите от 500. With a bad cold and the wind blowing in the opposite direction. С лоша настинка и с вятър от обратната посока. Can you tell us more about the Gabriel call? In the Gabriel call, В Gabriel call, let's use
this country as an example. Нека да използваме тази държава за пример. I would come to meet with your politicians Аз ще дойда да се срещна с политиците ви and bring 10 or 20 of the facilitators of the Gabriel call with me. и ще докарам 10 или 20 от изпълнителите на Gabriel Call с мен. They may come from a half a dozen different countries. Те могат да дойдат от 6 или 7 или 12 различни държави. And I would ask the government to put on a trade fair. И аз ще поискам от правителството да направи търговска сделка. And they would have to show us in that trade fair what they would like to export and what they'd like to have come into your country. Търговско изложение. Значи аз ще накарам правителството да организира търговско изложение, в което те да посочат това, което искат да изнесат и това, което искат да внасят. We'd have deep discussions about customs duties, taxation, freight, banking and all that kind of Ще имаме сериозни дискусии по отношение на данъчна политика, на търговска политика, на банкиране и така нататък. If they could convince us that they could put on a trade fair lasting 2 days, и ако те могат да ни убедят в това, че могат да организират това изложение търговско, което продължи 2 дни, to take it seriously and do a great job of it, да го приемат на сериозно, да направят добра работа, да свършат добра работа с това, we would then fly in 500 to 1,000 entrepreneurs. ние ще докараме тук 500 до 1000 предприемачи. And we would examine what you've got to offer. И ще видим внимателно това, което имате да ни предложите. And different people would tie up with different people here. И различните хора от нашите ще се свържат с различни хора от тук. Some people would do very well. Някои хора ще се справят добре. Some would go broke. Някои ще фалират. That's market forces. Това са силите на пазара. Some seed falls on the stony ground. Някои семена падат на каменлива почва. There's not a guarantee for success. Няма гаранция за успех. But we could change the economy of the whole of Bulgaria. Обаче ние сме в състояние да променим икономиката на България. But most Christians from Bulgaria Но повечето християни от България would attend with a begging bowl. ще участват с просешката ябка. He would pay you to do the Gabriel call program first. И вие трябва да направите първо тази програма. Да платите, да. So that you understand business. Така че да може вие да първо да разберете бизнеса. Because some people win, some people lose. Защото някои хора печелят, някои губят. I told the mayor, Аз казах на кмета, if we did anything in Bulgaria, ако ние направим нещо в България, I'm not interested if Bulgaria loses. Ако ние инвестираме нещо в България, тогава аз няма да имам интерес това България да изгуби. I'm not interested if I lose. Аз не съм заинтересован в това аз да губя. Both have to win. Ние и двете страни трябва да спечелим. The program is conducted in the local church. Как се случва програмата? Програмата се случва в местната църква. And each person pays a small fee. Всеки човек плаща малка такса, да. But it hasn't been translated into your language. Но все още не е било преведено на вашия език. Or the Russian language. Или на руски. It's 8 weeks. 8 седмици. And you have to attend and do it in the local church. И вие трябва да участвате в тази програма и тя да се случи в местната църква. You have to get the pastor's permission. Трябва да поискате позволение от пастора. We provide a program for the pastor. И ние снабдяваме пастора с една програма, която е за него. Show them how to prepare a board of directors. И му показваме как да състави борд на директори. Show how the church give them a system where they will never run out of money. Да, система, чрез която той на никога парите му няма да свършат. And there's no investment involved. И няма инвестиции, които трябва да правя. We show you how to raise money. Ние ви казваме как да правите пари. Show you how to fire people off the board. Как да изгоните хора от... Как да уволнявате хора от борда на директор. Show you how to pastor corporations. Как да пастирувате корпорации. And the facilitator is the person that, under the pastor, pulls it all together. И този, който е изпълнителният, така да го нарека, изпълнителният директор на всичко, е човека под пастора, който свързва всичко заедно.
the pastor chooses someone who is in business Пастор избира някой, to pull it all който е together. в бизнес, за да свърши всичко това заедно. But it must be someone they absolutely Но trust. трябва да е човек, на който те абсолютно се доверяват. And you do not qualify in the Gabriel call if you miss one meeting. И не се квалифицираш да участваш в The Gabriel Call, ако пропуснеш едно събрание. At the end of each meeting, you get a CD of what all the training was about, so that you can listen to it over and over and over and over На again. края на всяко събрание ти получаваш диск, в който е за това обучение, също което си чул до сега, за да можеш да го чуваш отново. We give you 2 DVDs. Получаваш 2 DVD-та. The only interview that my wife has had with me anywhere in the world. It's only ever been done once. Интервю. Единственото интервю, която съпругата ми ми е правила с мен, то е единственото, което се е случило някога в света. And another DVD on ethics. DVD за етика. Done by Dr. Rob Thompson. Което е правено от доктор Роб Томпсън. From Family Harvest Church in Chicago. От Family Harvest Church в Чикаго. He's also co-chairman of the Gabriel Call. Той е съпредседател на призива на Gabriel. He's kind of like my adopted son. И той е нещо като моят синовен син. But it's an 8-week course. Това е 8 седмици, курс 8 седмици. Now, if you cannot get 20 people in your church, Сега, ако не може да съберете 20 човека в вашата, you can join 2 churches together. може да се съберете 2 църкви заедно. But each one must sign relative to the pastor they're under. Обаче ти трябва всеки от тия, които участват, да се подпише под пастора, който така или иначе е негов авторитет. We're putting the authority back where it ought to be, at the local church. Поставяме авторитета на мястото, където той принадлежи в местната църква. Now, as pastor, Сега като пастори, is someone that's involved in the Gabriel call, ако някой, който е въвлечен в призива на Гавриил, runs off with the secretary, избяга секретар, the pastor contacts us. пастора се обажда на нас, We cut them off till they get back into fellowship with the local и church. ние го режем, докато той се върне обратно в общението на местната църква. We're not going to deal with flaky Christians. Няма да се занимаваме с фалшиви християни. Да, аз ще бъде и двата въпроса. Кой провежда самото обучение? Who is the person that leads the teaching? It's all on DVD. You get it on a screen. I'm doing it. На DVD провежда се на екран голям и аз го правя. There's nothing like it anywhere in the world. Няма нищо подобно в целия свят. Това, което се води в този курс, съдържа ли голяма част от това, което е в този материал? Does what this course include covers a little bit of what this destiny package is for? Some of it, but it's different. Някои от нещата, но е различно. See, that is a group program. Това е групова програма. This is individual. Това е индивидуално. If you're in the Gabriel call, you cannot contact me Ако direct. си в повека на Гавриил, не можеш да се обърнеш лично към мен. In this, you've got 5 years of contact, Обаче тук имаш 5 години, право на 5 години. all free of charge. Контакт, всичко е безплатно. Most people do both. И повечето хора, които купят това, го правят и да ги около. I'm looking at this clock. I have been going for nearly 2 3/4 hours. Гледам часовника някъде към 3 часа съм продължил. And I think I've done as much as I can do at this stage. Че до този етап направих всичко, което можах. Tomorrow will be very different. Утре ще бъде много различно. Monday will be different again. Понеделник ще бъде различно. And God willing, on Tuesday I fly out. Ако Бог иска, на вторник си заминавам. In 5 weeks, След 5 седмици I'll be back in Australia. ще се върна в Австралия. I'll be thinking about you, Ще си мисля за вас, but not very much. обаче не много. Thank you and God bless you. Благодаря ви, Бог да ви благослови. If you need anything, come here and we'll see if we can sort it out. Ако се нуждаете от нещо, елате тук и ще видим дали може да... We do not accept credit cards. Не приемаме кредит карти. We do not accept checks. Не приемаме чекове. It takes 5 months for a check to come from Защото... Bulgaria to Australia,
and back again to be clear. За един чек трябва отивам 5 месеца да дойде от тук до България, от България до Австралия, от Австралия се върне обратно в Бъдище. And we didn't bring any credit card facilities with us.